Yo guys, kembali lagi bersama gue Mochi Vanca. Di video kali ini kita akan melanjutkan ke The Operator. Lebih tepatnya kita akan mengulangi pada saat kejadian defusing bom ya. Karena apa ya, gue nggak terima lah tiba-tiba ya. Gue emang nggak tahu caranya buat ngedefuse itu bom. Ternyata harus mengorbankan pental. Gue nggak terima sih. Jadi gue bakal usahain buat ngulang sampai eh apa namanya, berhasil lah ya guys. Dan gue penasaran, jadi kemarin sempat lihat apa ya namanya, streamer lain, bukan streamer lain sih, berarti ya konten kreator lain. Mereka memang untuk pertama kali panik karena menitnya cuma 20 menit, terus eh, mereka nggak tahu apa-apa dan akhirnya nggak sekali dua kali mereka ngulang. Itu mereka ngulang berkali-kali sampai benar-benar berhasil gitu guys. Jadi kita langsung saja lanjutkan ya supaya tidak terlalu lama videonya ya. Mandatory event evidence visible. Oke, kita mau kemarin tuh kalau nggak salah disuruh lihat list ini ya. Ini kan Sesakpol. Oke, mungkin kita disuruh cuman eh nggak mungkin kelihatan. Kita disuruh apa sih sama hal? From the case that you can just make visible. Um, gue lupa lagi. Kalau nggak salah sama yang di graveyard ya. Hmm, ini bukan ya, ada Clinton. Udah lupa lagi. Facility mungkin. Oh ini ada HDD ya. Kita ngulang agak jauh ke belakang ya, tapi nggak terlalu jauh sih harusnya ya. Maksudnya ini kah? Gue lupa lagi. Oh iya, pengen bersin. Alhamdulillah, sorry guys. Berarti Sasha kalau masih hidup ya harusnya. I can said about the circle name is true, the Ronaldo is still alive, betul kan? Gue nggak terlalu ngerti bahasa Inggris sih, apalagi kemarin bahasanya luar biasa ya, pas nge-defuse bom tuh, agak bingung gue. Jadi saatnya kita coba ya, untuk run yang kedua. Oke, Conimos File. Ini kah? Seingat gua filenya itu dari ini, kita close dulu biar nggak terlalu banyak. Hmm, Review. Body protocol. Oh enggak, kita langsung ke base-nya aja. Ini ya kalau nggak salah. 03, 603, 6, 05, 10. Nah betul. Ini kan kalau nggak salah. Wah ya betul. Nah, setelah kita bikin alamat itu ya untuk jebakan, kita langsung
yaitu mencoba untuk mendefuse ya kalau nggak salah. Gua cepet lupa sih orangnya. Sorry ya guys. This working and pendal time we put them to use. Let me check something. Is closer to the lab. Ini gue jadi memaksa diri untuk bisa menerjemahkan bahasa Inggris. Cuman gue belum bisa yang langsung cerita ke kalian gitu loh guys. Apaan ya ini kemarin dia pendel ini mati nih guys. Soal banget dia bilang she's a big girl. Kita mengorbankan pendel kemarin. Ada. Yes, Operator Tanner? What kind of information? All right. I'm forwarding the call, Tanner. But I hope you're not just sending Pendle on some wild goose chase. Inner tuh kayak yang tahu guys niat kita tuh. Operator Tanner, what can I do for you? What? You're kidding. Okay, so our murderer likes to play with fire too, huh? This guy just gets better and better. By any chance, did any clues pop up where we might locate him? To Jenkins? So it comes full circle, does it? Well, whatever that address is, I'll take it. Nice. So what exactly is this place? If Wells Killer's there, I assume it's not a petting zoo. Ini kalian. I see. Well, I'm on my way. I'll contact you when I get there. Thanks, Tanner. Maybe now we can finally book this guy. Ini protokol. Gatel guys. Oh harusnya gue dari sini ya. Ngulangnya ya udah nanti kalau misalkan mati lagi tuh. Tapi mudah-mudahan run kedua ini langsung beres ya guys. Mudah-mudahan. Tanner, I'm at the lab. Oke, waktunya fokus. Sebenarnya udah ngantuk sih guys. Tapi gue penasaran. The door was unlocked, actually. It's real weird in here, Tanner. Like everybody suddenly took off. But left all their beeping lab equipment behind. But I don't see any sign of Wells Killer. Looks like a dead... Shit! Drop the phone. Slide your gun over to me. Slowly. On your knees, Agent Pendle. You? How do you know my name? You might want to close your eyes. You don't want to do this. I'm a federal agent. Agent Walker, FBI! Drop the gun! Drop the gun! Move away from her! Now! It's locked! What did you do? Hands up! Turn around! Turn around! Hands on your head! Pendle, you okay? Walker, we have a problem here. Kita mulai. Open the door now! It's not opening, Walker. Open the door now! Operator, you there? There's a bomb! This ball-headed psycho has trapped me in a room with a bomb! It's my third day! The display says 20 minutes and 21 seconds, and it's ticking down! You gotta help me here. Come right back. Understand me, Tanner? You come right back. Kita coba selamatkan Agent Pendle ya. Yes, Operator Tanner? Okay, let me think. Unfortunately, our more seasoned operators are presently occupied. I'd send a team, but they'd arrive much too late. That means you'll have to defuse the bomb, Operator. Ini dia, kidding right? Nah. Keep it together, Operator.
operator. I'm sharing the FDI's bomb defusal manual. You haven't gone through bomb training yet, but we have no choice. What I'm about to tell you is important. Do not read the entire manual. You don't have time. Stay calm and follow the instructions from Okay. the beginning. Do you understand? Oke, understand. Kita dikirim manualnya. Terus kita tuh harus mencari yang penting tuh informasi. What is it? Oke, There are wires, a controller, a mencari battery, a informasi keypad, dulu ya and, terkait a bomnya display, dulu. I guess. Gue nggak tahu ini Operator, RNG make atau sure enggak, you atau follow masih the sama kayak instructions kemarin. at the beginning. Tapi kita I coba. really don't want to go out like this. About the bomb. Tell me. There are a lot, but I'll try. The power module. It's a battery. Has two wires, a red and a black. Two wires are connected to the explosive, a red and a black one. The display and the numpad have four wires each, a red, a black, a green, and a Red. yellow. That's it. Oke. Red and black tadi tuh. The battery. Two wires are connected to a explosive red. The display and the numpad for where each red. Oh, okay. Display and numpad ya. Itu ada 4 ya. Ada red, ada black, green, sama yellow. Ya, eksplosif. Ini tuh two wires-nya nyambung ke apa namanya? Gas. Tadi gas eksplosif. Itu eksplosif ya, bukan gas ya. Eksplosif. Oke. Sekarang kita tanya display. Display sebenarnya tadi udah ini ya. Cuman ini kurang. I don't know what type it is. Masih ada 17 Those menit. are made of little bars. There's 7 of them. Is that important? We don't have all day, operator. Oke. Ada 7 bar di displaynya. Displaynya tadi belum selesai ya. What is it showing? Ini coba. The time left. What do you think? Oke. Nothing unusual. Wait. There's a switch behind the display. Looks like a power button. Di display ada switch button. Ya, kita langsung tulis aja power button ya. Maybe ya, switch button, power button. Oke, display tadi udah ya. Sekarang kita tanya soal numpad. Numpad ada berapa For each angka? digit and an enter and a confirm button. 12 in total. Oke, intinya numpadnya adalah angka ya. Angka gitu aja lah. Numpad udah. Ini sekarang ada wait kan. I'd say gasoline. Tanner, this isn't how I imagined I'd go out. Eksplosif. Loh. Jenis eksplosifnya gasolin. Tadi kayaknya ada 2 deh. How many are there? There are 2 gas cans connected to the bomb. Ada Are you sure 2 that's gas. important? Don't you have a guide to follow or Gas. something? Can ya. To can. Aduh. Apa sebenarnya nggak perlu ditulis ya, kita tinggal scroll aja. Tapi ini rangkuman guys. Bisa jadi kita lebih butuh rangkumannya supaya kita lebih cepat daripada lama untuk apa namanya scroll ya. What kind of battery is it? I don't really know. A
A single Sekarang battery pack? soal I think. baterai. Wait. Oke, ini It ada says baterai ya. 5 volts, 0.3 amps, 2,000 milliamps hour. Oh, 9 volt, 0,3 ampere, 2000 mAh ya. Lah, agak ketulis guys. 9 volt, 0,3 ampere, 2000 mAh. Oke, ya. Tadi baterai itu ada di power ya, power kalau nggak salah. Oke, mana baterai Let me check. I see ada only one battery. cuman satu baterai ya. Hmm, The battery has 2 wires, a red and black. oke, ini ya udah ada. Oke, rangkuman kita sangat sedikit. Ini I want to, jangan dulu. Oke, yang pertama kita harus identify bomb archetype, type mungkin ya. Terus follow guide diffuse. Oke, ini dulu berarti identify. Identify itu kita if the device has a green wire di power di battery gak ada green wire ya berarti bukan. If the device power module voltage is lower 5 enggak kita di atas. If the device explosive module use a liquid gasoline. If the device explosive gasoline betul ya, ini bisa jadi. Else the device ticking dependent voltage module inverter clock ticking. Kayaknya bukan clock ticking deh, ini explosive gasoline ya. It requires very precise ticking that can be sustained without a dedicate. Bentar, 12 menit, oke. Dedicate autonomous ticking system. It is therefore uh, untuk diffuse following the corresponding oke, autonomous ticking device ya, kita control terus di device because of this several file save diffusing to device. The first step is to get the bomb serial number. Oke, serial number ya, serial number device. If the bomb has a keyboard and a display module, itu kita ada displaynya kan, keyboard tuh kayaknya maksudnya numpad. Itu device has a physical label on the back of the controller. Di back dia cuman ada power button. Mungkin ini ya, kita ada display, ada keyboardnya, katanya berarti enter a code numpad no 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 confirm. Masih 10 menit ya, 11 menit. Says ABM Oke, 186511. di displaynya kita tulis dulu ya, ABM. Oke, caps lock aja lah. ABM 18651 ya. Oke, back. Dar, kita udah nemu angkanya, terus udah. Oke, di sini nggak ada guide lagi. Misalnya kita ada serial number. Oke, di sini ada serial number, serial number, serial number. Oke, serial number. Bukan ya. Mas reset disconnect. Wah, prosedur. Mungkin kita balik lagi ke sini aja, single follow procedure. Identify udah. Ini udah ya. Kita yang mana? Yang ini kan gasoline ya. Autonomous ticking. Udah. Nih, if ini kan first step is oke, serial number. Oh, ini if the serial FA, kita
ABM ini ya, berarti the first step disconnect module requires taking for that follow the procedure list under the column disable procedure for these modules and these modules only. Oh, kayaknya kita klik ini dulu ya. Nah, ini dia, kita mulai ya. Power. Okay, description: the brain of the device provide electric current to device, most likely a battery ya. Ini battery berarti. Tapi di sini tuh ada ticking. Ticking tuh, oh mungkin maksudnya yang tadi ini loh. Tadi tuh, kalau gue jelasin sih kayaknya agak lama ya. Mana ya tadi? Eh, ah, kita tuh masuk ke ini dia ya. Masuknya ke ticking, berarti kita tuh yang ticking true ya. Nah, ABM kita ke sini sekarang yang true ini ya, berarti kita yang ticking. Keypad, wah 8 menit lagi guys. Gimana kalau device is multi-mask archetype, please prefer to. Oke, ini lagi module is green wire. Kita nggak ada green wire. Oh, ini balik lagi guys. Ini tinggal 7 menit lagi. Kita kembali ke keypad. Cut the black wire. Entah, benar gak? Masalahnya nggak. If the power module voltage is lower, liquid gasoline ya. Picking system, kita ke sini. ABM. The first step is ini. Balik lagi keypad ke sini. Jangan-jangan ini nih. Atau di display kita ada black nggak? Ada. Connected. Ini connectednya nggak ada sih. Yang connected tuh ini doang. Display need to be power off. Okay. Want you to cut the wire atau power off ya the screen. Okay, it's switched off. Oke, terus cut the yellow data wire. Bentar, ini apa? Di display kan? Display ya, display. Mana bener display kan guys? Waduh, gua ragu lagi. Di keypad guys. Oh iya, display and numpad ya. Betul 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 berarti ya. Ini yellow data. Are Gila. you sure, operator? Yes. I hope you're right. Okay, I'm cutting. Kalau the gagal, wire. gua ulang ya. It's done. Oke, betul ya. Bomb's still ticking. Tapi 5 menit. Oke, kita harus cepet ya. After that, cut the red. Gue mulai panik, jangan-jangan ya. Bener kan ini habis yellow langsung red ya. Itu ke keypad lagi red wire. Are you sure, operator?
Ya. Cepet. Ugh, I hope 4 you're menit right, lagi. Tanner. Okay, I'm cutting the wire. Might have been accumulated. Why did you ask Alexandra to cut the red wire? Aduh, sebentar guys. Agak mules nih gue. Yo guys, kembali lagi. Jadi kita langsung continue saja. Nah, buat kalian yang lagi main The Operator ya, gagal tuh di bagian itu pengen diulang. Kalian tinggal kembali ke main menu, terus langsung continue. Aduh, sorry banget guys. Barusan bertepatan dengan gue mules. Ada bisa-bisanya ya. Tanner, Tapi what about the karena lab? gue juga tadi habis makan mie guys. Eh The door was cabenya entah unlocked, 4 entah 5. Dan It's satu cabenya tuh really sebesar ini guys. Tanner. Like everybody suddenly took off. Sengaja sih sebenarnya karena gue udah berapa hari ini belum I don't BAB see any guys. sign of Will's killer. Looks like I Jadi did gue it. iseng aja banyakin Drop the phone. cabe supaya ya lancar. Slide your gun over Dan alhamdulillah lah. slowly. Akhirnya. On your knees, Agent Pendle. Ya lama di sini ya. How do you know my name? Ini udah berapa menit ya? Gue nggak lihat lagi. You 26 don't menit. want to do this. I'm a federal agent. Masih aman lah ya. Look, FBI, drop the gun. Drop the gun. Move away from her. Now. Ini masalahnya RNG atau enggak ya? Masih sama kayak kemarin atau enggak? Tapi sih ingat gue ya, kabel di baterai itu nyambung ke can can gasolin bukan sih? Itulah yang gue ingat itu. Walker, we have a problem here. What you do? Itu masih sama. It's not opening, Walker. Terus kalau nggak salah 4 wire juga sama deh. Operator, you there? There's a bomb. This ballhead is Kemungkinan nggak RNG ya. Terus kan gue ini ngulang dari awal ya. Itu tuh nggak RNG. Jadi semuanya sama. Gotta help me here. Come right back. Understand me, Tanner? You come right back. Yes, Operator Tanner. Oke, kita langsung saja ya. Kalau clue-nya emang masih sama kayak tadi sih. Kita tinggal baca aja manual booknya ya. Karena gue masih lumayan ingat lah kayak B3 tuh ada red and black ya. Terus display sama ini tuh apa? Numpad tuh ada 4. Red, green, yellow, black. Do not read the entire manual. You don't have time. Stay calm and follow the instructions from the beginning. Do you understand? Yes, I understand, sir. Oke, kita langsung baca guide-nya. Terus kayaknya sama sih. There are wires, a controller, a battery, a keypad, and a display, I guess. And operator, make sure you follow the instructions at the beginning. I really don't want to go out Kita like tuh this. ABM ya. Kita make sure dulu. I want you to enter code ya. Kalau ini ABM berarti sama. It says ABM 186511. Angkanya beda nggak sih? Sama kali ya. Anggap aja sama. Oke. The first step, disconnect every module that require ticking. For that, oh iya, require ticking ya, membutuhkan ticking. Ini true. Ini berarti ticking. Kita harus nggak disable untuk 3 ini ya. Ada keypad, display, sama reseptor. Kita ke keypad dulu. Terus keypad module need to cut its yellow data wire. Pokoknya harus yellow data ya. Berarti mungkin ini ya guys. Kita salah malah ngikutin yang ini kah? Jadi intinya kita yang kuning ya harus dipotong.
cut a wire from keypad. Ini sama nggak sih sama yang tadi? Wait. Takutnya tiba-tiba meledak lagi. Oh, ini buat yang multimas nggak sih? Green wire itu mas. Berarti kita bukan yang multimas. Kita tetap yang ini. Yang ini. Berarti kan. Ini untuk yang multimas. Yang ada green wire. Kalau ini kita yang ini ya. Oh, salah. Hampir aja kan. Matiin dulu. How do I do that? Wait. I see it. Little switch next to the screen. Okay, it switched off. Oke. Terus kita suruh yellow. Yellow wire. Are Ya. you sure, operator? Yes. I hope you're right. Okay, I'm cutting. Tapi di sini the wire. disuruh cut the red kan? Oh, it's done. But the bomb's still ticking. Pin. Um, Just the power off button. Tapi di sini kan yellow. At this point, some static electricity might have been accumulated in the display. This need to be handled. Oh, atau iya ini kan matiin yang kuning. Terus kita cut the red kan yang di keypad. Are you sure, operator? Kayaknya tadi gini deh. Tapi kalau ini You're right, meledak, Tanner. Okay, I'm cutting the wire. Oh, salah guys. Why did you ask Alexandra to cut the red wire? You failed to identify the bomb's correct archetype, and now Agent Pendle is dead! Aduh, apa yang salah ya? Di situ benar-benar next atau kita harus ke display dulu ya? Tapi si Skinner tuh bilang, kenapa kita memotong red wire? Katanya berarti si red wire ini tuh jangan dipotong, sedangkan di manualnya itu disuruh potong. Tanner, I'm at the Paling lab. ini kalau misalnya terulang berkali-kali gue bakalan cut ya. The door was unlocked, actually. It's Ini nggak really bisa weird dipercepat in ya. here, Tanner. Like everybody suddenly took off. But left all their beeping lab equipment behind. Berarti And I mungkin don't see any gue masih sidewalks salah nowhere. nge-identify ya. Looks like a Shit. Drop the phone. Slide Gasoline. slowly. On your knees, Agent Pendle. You? How do you know my name? You might want to close your eyes. You don't want to do this. I'm a federal agent. Agent Walker, FBI! Drop the gun! Drop the gun! Move away from her! Gue masih bingung kenapa red gak boleh ya. Atau gue salah. It's locked. What did you do? Hands up! Turn around. Turn around! Kita urutin lagi dari awal ya. Pendle, you okay? Walker, we have a problem here. What'd you do? Open the door now! It's not opening, Walker. Open the door now! Operator?
Lama It's banget ya my ininya. third day! The display says 20 Hmm. minutes and 21 seconds, and it's ticking down. You gotta help me here. Come right back. Understand me, Tanner? You come right back. Hmm. Yes, Operator Tanner? Okay, let me think. Unfortunately, our more seasoned operators are presently occupied. I'd send a team, but they'd arrive much too late. That means you'll have to defuse the bomb, Operator. I'm sharing the FDI's bomb defusal manual. You haven't gone through bomb training yet, but we have no choice. What I'm about to tell you is important. Do not read the entire manual. You don't have time. Stay calm and follow the instructions from the beginning. Do you understand? Nih, kita coba lagi ya. Kita baca lagi dari awal. Identify the bomb. Kalau nggak salah, ini ya, ada gasoline-nya. Diffuse following the corresponding diffuse. Okay. The first step is to get the bomb serial number. Itu kita confirm lagi. Kita kasih 000 lagi. There are wires, a controller, a battery, a keypad, and a display, I guess. And operator, make sure you follow the instructions at the beginning. I really don't want to go out like this. I want to. Kalau masih sama berarti emang nggak RNG ya? It says ABM 186511. Benar guys, berarti ya. Masih sama kayak tadi. Ini ya. Terus ini ABM, the first step is disconnect every module that requires sticking. Requires sticking, oke. Ini apa? Oh ini kalau udah apa namanya? Kalau udah beres semua lah. Kita tuh ini ABM, kita ke CF1, CF3 ya. Ini terus kita ke keypad. Oke. Ini eh if this if the device is a multi-mask archetype, please refer to for archetype identification. Atau kita coba ya, setelah yang kuning, tar. Kita balik lagi ke sini. Ini serial numbernya IBM. Ini ya. Terus kita ke keypad sebelah ini 3.4 set. I see. Ini display guys. Aduh sorry banget ya. Berarti gini. I want you to cut a wire from keypad. Itu cuman ini doang ya. Kalau keypad tuh pokoknya yellow wire. Are you sure, operator? Yes. I hope you're right. Okay, I'm cutting the wire. Oke, aman ya. But the bomb's still ticking. Oke, sekarang langsung lanjut ke display ya. Untuk display yang gua pikir tuh kayaknya kalau mas tuh kan yang mas itu ya. Nah kita tuh ini bukan yang mas. Jadi kita minta untuk matiin power off ya. Berarti power off the screen. How do I do that? Wait. I see it. A little switch next to the screen. Hmm. Okay, it's switched off. Terus kita minta untuk cut the data ya from the display itu yellow. Betul.
Oke, betul ya. Cut. Terus lanjut ke menekan. Ini kan mintanya hitam ya. Kita minta di sini mintanya kuning. Karena seingat gua yang ini guys, udahlah nggak usah terlalu lama. Kita minta yang merah ya sekarang. Masih di display yang merah. Here goes, Oke, operator. Bismillah. Oke, betul ya. It's done. Nah, ini at this point some static electric might have been accumulated in the display. This needs to be handled. Mungkin kita harus coba tanya eh display, takutnya ada yang ini. Just the power off button. About the bomb. Gue takutnya the display will join. Nothing. I think it's off. Ya, betul. Jadi mungkin kita coba on dulu ya. Ini kan red bar on the screen. I'm pressing the switch. The screen is still off, but I guess that's normal. No, consumed by the display. Power off lagi katanya. Oke. It switched off. Betul. Sekarang kita ini reseptor ya, true. Used to receive remote signal. Wah, usually to trigger detonation. Ya, semua juga trigger detonation. Yet type of model disconnect. If the device is a multi-mesh type, please refer, bukan mesh, multi-mesh ya kita. Else berarti. There are two types of receptor, active and passive. Active receptor constantly hold a voltage and passive receptor hold voltage only when the signal is received. For autonomous ticking device, receptor are passive. For inverted clock, kita autonomous ticking nih. Berarti for passive autonomous ticking device, the receptor are passive. Untuk yang passive receptor, cut the receptor's yellow signal. Oke. Ini dia. Mudah-mudahan tidak ngulang ya. Oke, reseptor tuh apa berarti? Eksplosif berarti mungkin ya. Karena dia trigger detonation ya. Yellow wire. Bismillah. Tanner, there is no wire like that in this module. Come on, man! Loh, lihat. Di eksplosif tuh berarti cuman dua ya guys, yang hitam sama yang oke, betul. Bom kita coba power explosive moment. Gini aja. There are two gas cans connected to the bomb. Are you sure that's important? Don't you have a guide to follow or something? Explosive. What kind of explosive? I'd say gasoline. Tanner, this isn't how I imagined I'd go out. Oke. Kita tuh benar ya. Udah ini autonomous ticking device receptor are passive. Pasif, tapi di sini cut the receptors yellow signal wire. Masalahnya kita nggak ada wire yang berwarna tersebut. There are a lot, but I'll try. The power module. It's a battery. Has two wires, a red and a black. Two wires are connected to the explosive. A red Nah, and a kan black. benar. The display and the numpad have four wires. Cuman each, ada a red and black ya. a green, and a yellow. Berarti mungkin kita langsung ke ini kan multimesh ya. Nah, kita autonomous. Ini first stepnya.
Wait. Yang ABM ya. First step udah. Ticking has been disconnected. Follow the. Mudah-mudahan benar ya. Ini ya, berarti disconnect mas. Itu disconnect mas. You need to cut all the green wires. Bentar. Ah, shit. Ini tuh beda nggak atau sama ya? They follow the corresponding C4 IP. Oh shit. Ini bakalan sulit ya. Intinya IBM, once every model record taking have been disconnect, follow the eh ini ya, 3.1. You need to cut all the green wires of each module when such a wire is present, except for the power. Sama explosive emang nggak ada eh ini ya, green. Yang green tuh cuman ada di keypad. Ini ada display. Nah, display sama numpad itu ada green. Berarti dua-duanya kita cut ya. Yang di display green wire. Mudah-mudahan Please, betul. please. Oke, betul ya. I'm still alive. Oke. For now, anyway. Ya, belum beres. Sekarang cut a wire from tadi display, sekarang keypad. Oke. Bismillah. All right, I'm cutting it. Done. Nah, belum beres. Oke. Power sama explosive emang nggak ada hijau, jadi kita kesini lagi. Ntar singles. Kita autonomous. Yang ABM ya. Follow the process. Ini udah beres ya semua. Ini. Disconnect the power module safely by cutting its black wire. The power ya. Oke, power. Wire from power to battery. Ini yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Here we go. I'm alive. Ah, Does that mean it worked? gila. It's work. You signal agent. Oh God, thank you. Tahan I napas need a gue few main minutes. game ini. Maybe a vacation too. Berarti nggak jadi gue cut ini. Ini run ketiga ya. Habis gue berak deh. BAB ya, sorry guys. I'm here when you're ready. I have to say, Ah, impressed, Operator Tanner. Not many would have managed ini their jam way through a berapa? situation like that without the proper Setengah training. 12. Saved the life of an FDI agent today, and preserved valuable evidence as well. Well done, Operator. Lihat Show us senyuman what gue. we can do. Once you're Lega. done conversing with Agent Pendle, go home and get some rest. Oke, kita disuruh istirahat ya. Break and early supervisor. Operator, are you there? I'm here, Jen. Thank you. You saved my life today. Oke, ya, welcome. Ntar. Lu masih kekunci kan di sini? Ya itulah pokoknya. Harusnya dia masih kekunci, dia baru nyelesain bomnya doang. Dan tapi kalau masalah pintu gampang lah ya. Look, Walker's apprehended Wells' killer. He's taken him back to the department where he'll interrogate him tomorrow. I don't know what we'll find here at the lab if we find anything at all, but I'll keep you in touch. Now I just need somebody to open this goddamn door. Thanks again, operator. Bye, Tapi intinya operator. kita sudah menangkap pelaku si botak ini ya. Botak psycho dia bilang. Jadi udah kita power off. Wah gila sih. Kedepannya kayak gimana guys? Atau itu udah klimaks ya? Belum sih menurut gua. Karena teka-teki siapa Sasha
goal itu belum apa ya namanya? Belum terpecahkan ya. Kita baru nemuin pokoknya pembunuh si Ray Wells sama yang ngebakar lab ya. Gila, gila, gila. Terus kita masih belum berurusan sama Hal juga ya. Tapi gue curiganya Hal ini tetap orang baik ya. Dan dia itu adalah pekerja ya, operator sebelum si E-Tanner ini ya, Event Tanner. Tapi sebenarnya gue penasaran juga sih di jalan cerita ketika si Pendal tuh mati gitu. Apakah dia memang benar-benar berpengaruh atau ya karena dia rookie dia nggak terlalu berpengaruh gitu. Kita nggak tahu. Dan gue penasaran di bagian situnya ya. Tapi ya sudah, kita masuk ke good ending saja ya. Tapi ini belum tentu good ending juga sih guys. Ngeliat gue sampai minum banyak banget. Ini dari full ini. Sisa segini sekarang. Nah, gila sih ini menguras otak ya. Kayaknya untuk record ini game cuma bisa 1 hari 1 video. Dan menurut gua ya ini game nggak akan terlalu panjang ya. Karena untuk setiap eventnya nggak repetitif guys. Kayak misalnya tiba-tiba kita cari tahu soal apa ya itu sisa-sisa pembakaran itu beda lagi kan. Terus eh, hacking hacking apa sih itu server lah ya. Terus apa lagi ini sekarang diffuse bomb itu selalu ada hal baru gitu. Dan puzzle-nya puzzle baru, nggak akan ngulang yang kayak tinggal identify apa gitu, human DB ya, human database atau car database. Nggak guys, ini bakal lebih rumit lagi kemungkinan. Jadi ya sudah, kita tunggu saja untuk cerita berikutnya di next video. Thank you for watching.